Hi friends, I am Santosh Chowgule sir from Sir Vidhi Shinde High School, Gadinglas. Friends, I welcome you all in my YouTube channel, and the name of my YouTube channel is Santosh Chowgule. Friends, today we are going to learn a simple and best poem from 10th standard. This poem is written by the famous poem of the 20th century, and his name is Pablo Neruda. And the name of the poem is You Start Dying Slowly. Actually, this is a didactic poem. Didactic poem means उपदेशात्मक कविता है. In this poem, the poet presents a different way of looking at life. Some things like reading or traveling or playing cricket or expressing emotions. These are part of our life according to the poet. But if we avoid such common things, it means that we are going towards that. So you have to take risk, dream, change and challenges in your life. And that are all things are signs of a worthy life. But a life without of these implies that you are dying slowly. Understood? You will learn that in this poem. Now we will learn the warming up. Now we are going to start warming up. Now look at the first chit chat. Assuming A, B, C, D as speakers, ask the assigned question in your group and discuss. Now what you have to do? Look at there are questions given. You have to ask that question to your friend, and then you have to take down the points first. After that you have to write down that point. Okay, here what you want to do, what you have to do, here you have to ask a question to your friend. It is not possible, so ask this question to your friend or ask this question to yourself. For example, the first question we will take here as an example. If you do not study well, what will happen? You have to ask this question to your friend. Then the friend will tell you only points. For example, what will his response is? The first is uh, not getting good marks. Second point, the fail in the exams. Okay, maybe the father or parents will angry on him. Next is everyone is blaming him for neglecting studies. Now you have to write down that points, and then you have to write that in a full sentence. Okay, you have to write that all responses in a full sentences. Like that you have to complete the all questions and try to add more questions and complete that. Understood? Now second activity, things I can do in my life. माझ्या आयुष्यात मी करू शकेन अशा गोष्टी. Here they give first what you will do for your nation, then what you can do for your family, then for friends, then for old people, then needy, and then the last one is myself. Now we will take the example of for my nation. Here they gave an example, that is keep my locality clean. For my nation I can do what I can do. I can keep my locality clean. Okay, second, I can keep my society clean. Okay, then I can plant trees. I try to educate society. Okay, I try to save fuel, water, energy. Okay, then I can donate or vote. That thing you can write on the table. Okay, like that you have to complete the remaining tables. For example, family, friends, people, needy or myself. Okay, understood? बघा, सुरुवातीला थिंग्स आय कॅन डू इन माय लाईफ, माझ्या आयुष्यात मी करू शकेन अशा गोष्टी लिहायच्यात. पहिल्यांदा नेशनसाठी, देशासाठी सांगितलं आहे. देन फॅमिली, फ्रेंड, पीपल, निडी आणि मायसेल्फ, स्वतःसाठी सांगितले. आता इथं आपण एक एक्झाम्पल घेऊया नेशनचं. उदाहरणार्थ त्यांनी तिथे एक दिलेलाच आहे, तो म्हणजे
कीप माय लोकॅलिटी क्लीन. तसं तुम्ही काय काय करू शकता, उदाहरणार्थ मी सोसायटी क्लीन ठेवू शकतो. ओके, त्यानंतर झाडे लावू शकतो. सोसायटी एज्युकेट करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, किंवा फ्यूल वाचवणे, पाणी वाचवू शकतो, किंवा एनर्जी वाचवण्याचा प्रयत्न करू शकतो, किंवा मी सांगितलं माझ्यामध्ये डोनेट करता येईल, किंवा वोटिंग महत्त्वाचं आहे. वोटिंग वयाच्या 18व्या वर्षीपासून मी देशासाठी काय करीन, पहिल्यांदा स्वतःसाठी आणि देशासाठी वोटिंगला चालू करेन. अंडरस्टूड. नाव द लास्ट ॲक्टिव्हिटी फ्रॉम द वॉर्मिंग अप, दॅट इज कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब अँड राईट अ पॅराग्राफ. Now look at the web, my wishes. You have to complete that web. Here they gave one, that is travel in space, the first wish. Now write down another wishes. That is maybe the like a Mr. India become invisible. It is a one example only. Then become a teacher or scientist or a political leader, or so many things you can write there. Okay, after that you have to write a paragraph. For example, the first is travel in space. Now you have to write about that thing. For example, when I read about the stars and planets in the galaxy, I secretly wish to travel in a space and visit each planet and stars. I wish to know how the earth looks from far, from the Mars. Okay. I wish to be in the midst of the twinkling stars when it is dark. Like that, you have to write down about other wishes. Okay, understood? It is one way of typing, one way of completing this web. तिसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये एक वेब दिलेला आहे आणि त्या वेबचा वापर करून आपल्याला पॅराग्राफ लिहायचा आहे. यामध्ये त्यांनी माय विश म्हणलेलं आहे. आपण माय विश घेऊया किंवा विशेष घेऊया, दोन्ही पद्धतीने लिहिता येईल. पहिल्यांदा मी सांगतो माय विशेषमध्ये त्यांनी सांगितलं आहे ट्रॅव्हल इन स्पेस, किंवा तुम्ही लिहू शकताय शिक्षक होण्याची इच्छा लिहू शकाल, सायंटिस्ट असेल, किंवा पॉलिटिकल लीडर असेल, किंवा मी म्हटलं मिस्टर इंडिया म्हणजे इनविजिबल, अदृश्य होणे. अशा वेगवेगळ्या प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या इच्छा असतात, त्या तुम्ही तिथं संपूर्ण लिहायच्या आहेत. आणि त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, एक तुमच्या त्या विशबद्दल, त्या इच्छेबद्दल, तुमची जी इच्छा आहे, जे स्वप्न आहे, त्या स्वप्नाबद्दल आपल्याला एक पॅराग्राफ लिहायचा आहे इंग्रजीमध्ये. कळलं का? ही एक पद्धत असेल. किंवा त्यांनी म्हटलं फक्त माय विश. आता माय विश म्हणजे ट्रॅव्हल इन स्पेस दिला आहे, त्याच्या संबंधित लिहिलं तरी चालेल, किंवा मी सांगितले अशा पद्धतीने केलं तरी चालेल. माझ्या मते मी सांगितल्या पद्धतीनं करा, सोपं पडेल. 4-5 विशेष लिहा, त्यातल्या एका विशबद्दल आपण काय करायचं, फक्त माहिती लिहायचं आहे. अंडरस्टूड? ओके, इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल लर्न अ पोएम. द नेम ऑफ दॅट पोएम इज यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, written by the famous poet Pablo Neruda. Okay, thank you.